Assalamualaikum semua, sihat ke? Sihat ke semua? Good. All. Okay, so hari ni kita nak masuk the new topic, which is searching and indexing in big data. Okay, so ni ialah berkaitan dengan kita akan masuk searching indexing big data, full text indexing searching, index with Lucene, distributed searching with Elasticsearch. So this nota ni dia menggunakan ebook ni, ebook inilah, ebook ini Apache Solar. Okay, so kita tengok berkaitan dengan full text indexing searching, index with Lucene, distributed searching with Elasticsearch. Tengoklah, dia adalah buku dia yang ni lah, buku dia. So I will share to you lah. Ni sebagai bukan untuk jualan, share sahaja. Share sahaja untuk awak punya ni. Tunjukkan sahaja. Saya tak share. Buku sebenarnya saya tak share. Okay, so searching, searching, everyone tahu berkaitan dengan searching. Kita tengok semua website mostly kot ada berkaitan dengan search. Okay, so searching di mana-mana sahaja and become part of our life, our digital life. Kalau you pergi mana-mana website pun, I think kebanyakannya ada search kot. Okay, mungkin before this kalau you pernah buat website, you dah pernah buat berkaitan dengan searching. Okay, tetapi yang searching tu mungkin untuk subject database kita buatlah searching tu mungkin agak simple ataupun pada complicated pun melibatkan banyak table lah.
Mungkin before this juga pun melibatkan satu table atau dua table saja. Tetapi nowadays searching dia more complex sebab kalau sistem tu sistem yang untuk spesifik sahaja, mungkin dia melibatkan satu table database ataupun satu database sajalah. Tetapi nowadays bila kita tengok dengan penggunaan internet yang meluas, searching is dia bukan searching yang structured sahaja, dia searching dengan benda-benda lain sekali. Dia agak kompleks sedikit lah dia punya proses. Kalau you open e-commerce website pun sama, ada searching. E-commerce tu seperti kalau kita tengok yang kalau kita tengok seperti Lazada ke Shopee ke, dia ada di tengah-tengah ke, right top of the page ke, dan memang lah biasanya dia akan ada di atas lah biasa. Basically every portal that has data to expose need search engine, memudahkan kita tahu user sekarang ni kita pun very tidak begitu bersabar untuk searching scroll ke apa. Kalau boleh tak secepat yang mungkin kita search ada keyword ataupun ada yang buat filter by category and so on. Enterprise today has tremendous amount of information to expose. This volume will keep growing, nearly impossible in 10 years to browser through all the data to find relevant information. The only solution probably is search engine. Search engine for example Google ke apa semua, very broad dia punya searching dia tu. If you have lots of data and cycle to find desired information when you need it and in manner that you need, then the data is almost worthless and time to call for the development to upgrade your search engine. Help develop search engine, tak ada you akan buat, tapi dah tunjuk important lah. SOLR ataupun the pronoun is solar, is an enterprise ready, blazingly fast and highly scalable search platform built using Apache Lucy. Provide much needed feature out of the box, provision to customize, cloud ready and power for robustness, fault tolerance and reliability. This Solar is written in Java and run as a standalone server. All you need to do is write in the script and stop command. Require only that you register the components with each other. Without any knowledge of Java, you can build a decent search engine as long as you don't need customization lah. Dia menggunakan Java, kita boleh customize dia, tetapi kalau tak tahu Java pun you boleh guna terus, tapi untuk customization tu is problem sedikit lah kalau tak tahu Java. Provide graphical interface for easy monitoring which can be accessed from the browser in the search engine. So inside the Solar, sama tadi ambil daripada sana juga, cuma yang ni dah simple sikit lah. So history of Solar dia ada banyak lah. So nowadays kita ada Solar 1.x, Solar 3.x, Solar 4.x, Solar 5.x. Dia punya improvement yang dibuat daripada from satu version kepada version yang lain. Nowadays pada buku ni nowadays dia menggunakan Solar menggunakan Solar 5X, I think so. Solar 5. Dalam buku ni Solar 5 lah dia kata, tapi ni 2016 lah. Mana tadi? This is history dia. 1, 3, 4 selalu guna nowadays. Nowadays sekarang buku ni sekarang dia Solar 5.x, standalone server, ease of use,
distributed IDF, new API, security, analytic, and cluster state splitting. Okay, so apa major building block component of solar ni? Okay, dia ada request handler, search component, query parser, item. Itulah macam tu mesti tengok nota tu. Building block. Okay, the clusters of solar and lucid are organized in layer designed to perform specific job. All you need to do is configure really a config file so that they register with each other as needed. Allow you to write custom component and plug them into boleh customize lah. So apa major building block important component of solar? First kali ada request handler. Okay, all the requests that you make to Solar are processed by one of the class implementing Solar request handler. You configure the handler to map to a specific URL endpoint, and the request made to the endpoint start getting traffic. Okay, so di Solar ni help dia dah macam dah benda yang dah siap kita boleh gunalah untuk buat sebagai search engine. Okay, maybe search engine dia nak search broad way. Mungkin lagi broad dia punya search process dia. Okay, untuk benda yang lebih kompleks lah. Okay, search component define the logic to implement the feature provided by search handler. Okay, should be registered in the search handler. A request handler which serve the user query. For example, features such as query, spell checking, pasting, heat highlighting are implemented as component are registered to search handler. Okay, multiple component can be registered to a search handler. Okay, query parser, this translates the user query into instruction that Lucene can understand. They are generally registered in the search component, that the component that defines the logic for performing search. Similarity, determine how Lucene weight term and score a document. If you want to change the scoring behavior, this is class to extend. Okay, dia ada untuk bila searching proses, dia akan buat similarity lah, dia ada proses calculation dia. Response writer, this decide how the response to the user query should be formatted for each response type such as XML, JSON, or velocity. And then dia ada analyzer or tokenizer, which is the smaller unit. Because Lucy only understand token, so analyzer, tokenizer, or token filter, these are to break the text into token. And then we have the update request processor. While in that document, you can invoke a set of update request processor as part of your change to perform custom action upon the data. Okay, okay, what I mean the Apache Solar so popular ni saya tambahan lah. Okay, okay, sebab dia ada Lucene. Okay, dia ada Apache Solar is one of the most widely used search solution with millions of downloads, tens of thousands of applications in production, and hundreds of commits every month. Factor yang make it popular adalah Lucene. Use the Lucene search library is called and write to its feature. Dia guna Lucene lah. Okay, highly scalable and fault tolerant. Sebab dia okay, you can add or remove computing capacity to Solar just by adding or remove a replica of your instance as needed. Okay, enterprise ready, full text search, RESTful XML JSON, flexible and extensible, easy configuration, comprehensive admin interface, a vibrant community. Okay, this menyebabkan dia kuat digunakan lah. Why? Kenapa ia digunakan popular lah menggunakan Solar. Okay,
Okay, so kita nak tengok berkaitan dengan search engine. This one kita nak tengok berkaitan dengan information retrieval. How the macam mana kita nak retrieve information lah. Okay, so kita tengok berkaitan dengan text processing, inverted index and so on. Okay, information retrieval is a set of activity that represent, store and ultimately obtain information based on particular need. Machine-based information retrieval was introduced in 1950 and it was limited to the search community. Okay, later they provide to the search engine lah. Okay, information retrieval is a broad concept and search engine is one of the primary application. Other common area of its application are in recommendation system, document classification and clustering, filtering, question answering system. Okay, ini biasa digunakan lah untuk search engine ni lah, information retrieval. Okay, so dia akan bagi recommendation system, dia buat concept of document classification and clustering, filtering, question answer system. Okay, the information to be retrieved can be available in any sources, format and volume can be applied to almost any domain such as healthcare, clinical research, music, e-commerce and web search. Okay, the use of system can be limited to a set of people such as lawyer or doctor or can be used by the whole world. Okay, kita boleh bagi limited. The result can be limited to the specific user ataupun public. Okay, become dominant form of information access. With the advance of the web search engine, a large-scale information retrieval system has been implemented. So sekarang ni penggunaan search engine dan sebagainya sangat meluas lah, terutamanya zaman sekarang yang era Android, era smartphone ni. Okay, so the information retrieval is very important lah, penggunaan sangat meluas lah, terutamanya bila kita ada IoT dan sebagainya. Okay, social media, sharing, cloud, storage, semua everything, internet, everything in the human life menggunakan internet. So ada tak sehari tak guna internet? Ada tak? Ada tak a day you no internet use, no internet? Pernah tak? Pernah buat tak? Pernah tak? Kecuali sakit lah. Kecuali sakit ke, atau sakit biasa-biasa pun still menggunakan internet sebab bosan. Sakit yang luar biasa sikit lah, kalau sakit yang teruk sikit lah kalau tak guna internet. Ada ke? Tak ada? Time camping. Tak ada kan? And agak-agak berapa jam penggunaan internet you on? Kalau tak game, social media. Kalau tak social media, shopping. Berapa jam? Pagi-pagi je dah, pagi-pagi masuk. Pagi-pagi masuk. Pagi-pagi bangun tidur je dah. Terus internet, what? Ya, ada orang letak ni. Senyap je ni. Mana? Salah. Ada orang ke ni? Ada. Ke tidur dah? Okay, so internet kalau kita tengok nowadays, yelah Android, iOS, kalau Huawei guna OS apa lupa lah. Huawei guna OS apa lupa? Saya lupa lah. Huawei guna OS, siapa tahu? Siapa tahu? Mana nak search? Siapa tahu? Huawei guna OS apa? Harmony OS. Ya betul. Okay, tapi penggunaan, saya tak tahu sekarang dia punya, saya tak cuba study dia punya macam mana dia punya ni, review dia punya OS dia semakin better ke macam mana. Mungkin better tetapi dia punya application mungkin tak banyak lagi. Tapi China kita tahulah dia cepat dia buat replicate dan sebagainya. Okay, okay, so
Itulah nak cakap, nowadays penggunaan internet sangat tremendous penggunaan dia, very critical, very increase for the information retrieval is very increased drastically lah. Okay, terutamanya sekarang pandemik ni lagi lah, bila all the menggunakan online punya kelas, so very yalah, makin tinggi penggunaannya. Okay, so kita dah berkaitan search engine. Mana-mana tempat pun ada search engine, terutamanya kalau yang paling popular you guna Google lah, for example. Okay, Google punya search engine yang paling meluas, penggunaan very broad penggunaan dia, kita panggil pakcik Google. Okay, ada lagi banyak macam Microsoft guna Bing, lagi banyak lagi. Kalau dulu adalah Yahoo ada masih lagi orang guna ke Yahoo. Okay, tapi masa saya belajar sebelum Google tak popular mana, Yahoo yang popular masa zaman saya degree diploma lah. Okay, kalau dulu ke Bing dari Microsoft dia pakai MSN kot, ingat. Tapi internet pun tidaklah meluas macam sekarang. Nak pergi internet pun kena ada kena pergi CC, cyber cafe. Awak pernah alami tak pergi cyber cafe? Did you? Nah, tahun bila? Sekolah? Zaman sekolah? Sekolah. Main game? Main game. Main game Main game apa masa tu? CS? Dota tak ingat. Dota 1 dah? Ke Dota 2 dah masuk sekolah? Dota tu. Dota 2 dah? Okey. Sekarang banyak lagi tak? Cyber cafe yang pergi tu masih hidup ke dah mati dah? Maksud saya dah terkubur dah? Mati. Ya, sebabnya everyone dah ada internet sekarang ni, so cyber cafe tu ada kalau kita perasan tu lah side effect dia bila everyone use internet dah meluas, adalah benda pro and cons dia lah, di mana ada benda-benda yang akan merundul dia tersebut, terutamanya masa cyber cafe. Dulu cyber cafe setiap tempat ada cyber cafe. Untuk orang main game terutamanya, nak buat kerja ke main game, entertainment kurang sangat dulu sebab internet tak laju, YouTube pun tak berapa sangat dulu. Bila sekarang orang pun tak nak pergi dah cyber cafe. So sekarang ada yang untuk main game lah biasanya, tapi tidak meluas macam dulu. Ada yang untuk game semata-mata saja. Okay, so search engine one of the most widely used implementation of information retrieval system. Such as Google is one of most obvious example. Okay, each engine has its own challenges, but some of those challenges are related more to information retrieval than search engine lah. Ranking the level document appropriately and evaluating the file effectiveness of ranking algorithm can be considered IR concern. Kalau you perasan sebenarnya Google search pun dia ada ranking dia. Okay, dia mana kena, bila you search something, yang mana akan di top of the search. Mungkin pada tahun ni you search benda tu kat atas, untuk mungkin bulan depan ataupun tahun depan you search benda yang sama, mungkin ranking yang website yang pertama dulu mungkin dia tu ke ketiga ke kedua ke, atau yang layak ke jadi yang pertama ke, okay, ataupun yang tiga tu turun, yang online yang kedua. Okay, dia ada ranking dia punya proses, dia ada algoritma dia. Dia bukan searching semata-mata, dia ada banyak lagi benda yang dia buat dalam macam Google search tu. It can be broadly divided into several categories. Similar information need to some extent the following in the list of broader categories. Kan kalau you search sangat banyak kalau Google kan. Okay, dia adalah dia sebenarnya adalah kalau orang website ni dia adalah macam mana nak jadikan dia high ranking dan sebagainya. Okay, web search. This crawls through the World Wide Web, extract the content from the HTML tag and index the information to make it searchable. Some engines also crawl for image and other associated file, and before indexing process the text for other interesting information and links. DuckDuckGo is a typical example of web search engine developed using Solr. Okay.
Vertical search address a specific domain, an area of information or industry such as healthcare or finance. Okay, the information is generally available in primary database or data source such as Words document or PDF file. Generally developed to cater to specialized need. Okay, dia ada konsep web search, vertical search. Web search ni dia macam extract the content lah. Okay, dia akan tag kepada apa benda, sama ada untuk image ke, untuk file ke dan sebagainya. Kalau vertical search ni untuk domain-domain tertentu, you nak cari domain-domain tertentu, contoh domain yang berkaitan healthcare, akan letak domain-domain berkaitan healthcare. Kalau domain untuk education, untuk education sahaja, yang bukan dia groupkan lah. Okay, desktop search is designed to index the file in the user PC and make it searchable. Some search engine also index the file content along with the metadata to make it searchable. Spotlight in Mac OS is a typical example. Okay, jadi dalam PC lah. Okay, other information retrieval is no longer limited to the text. It be widely used for searching emails, audio, fingerprint. As sekarang kan kalau Google, for example, kalau web payah sikit. Kalau dalam saya rasa iOS pun sama kot. Kita boleh guna search by image kan. You boleh scan image dan search. Okay, kita scan ambil gambar image dan search. Dia ada yang tabular. Kalau apa saya tak ada. Memang tak ada dalam website. Okay, betul lah. Okay, sekarang dah boleh search by voice search, kita dah ada image search. Okay, so kalau you ada gambar you nak search nanti, you just guna earphone lah. Kalau Android lah, dia ada yang Google punya kan. Kalau iOS saya pun tak sure. Sebab saya bukan iOS user dan tidak pernah guna pun. Tidak reti sedikit. Saya rasa ramai dalam ni iOS user kot. Kan, ramai kan iOS user dalam ni, betul tak? iPhone 13, siapa iPhone 13 ni? Siapa yang pakai iPhone 13 ni? Ada tak? Tak ada ke tak nak mengaku? Okay, the goal of any information retrieval system is to turn data into actionable information that satisfy the user need. Okay, dia proses dia macam ni lah, data, sistem lah, data, and then text processing. Dalam text processing ada banyak proses lah, ada text cleansing, text dan sebagainya. And then dia report dalam bentuk index, and then retrieval model, and then hasil information yang bagikan kepada user. Okay. Okay, content extraction, retrieval component, kita tengok. Okay, data dia ada first is data category, categorization. Okay, data is created in different form to cater the different needs. Okay, pelbagai bentuk data lah sekarang ni kan. Some for human consumption, some for blog and post, some for machine consumption. Banyaklah data sekarang ni. Based ada yang various format seperti Word, PDF and other sources, other source file. Based on the nature of data and format, the system need to perform different content extraction tasks, which can be simple database query or complex process such as extracting data from the image. Before you learn about the content extraction, you first need to understand the data categories. Data to be indexed can be divided into three categories: structured, unstructured, and semi-structured. Okay, kita dah pernah belajar sebenarnya structured data. Yang ni dalam bentuk tabular format lah. Okay, seperti Excel sheet dan sebagainya. Structured, very structured maksudnya tabular format macam dalam table lah. Okay. Information adhere to predefined structure. Maknanya information data disimpan dalam bentuk kategori. Dah ada kategori dia lah. Manageable unit. Efficient storage, processing and retrieval. Paling senang lah. Okay. Easier to organize, store and query compared to unstructured data. Tetapi dia limited punya information lah. Okay. The value, dia ada banyak dia berbaca. The value or logical separate can be in that or different field lah.
dia paling senang untuk kita nak access dan sebagainya. Okay. The more structured the data, the easier the consumption lah. Unstructured data pula cannot be formally, kita tak boleh nak formatkan, kita format. Cara simpan dia tu bukan dalam bentuk tabular format lah. Okay, cannot be formally defined into manageable unit and contain block of free form tag that cannot be differentiated by the machine. Seperti unstructured, seperti yang komen-komen lah. Kalau you baca, kalau orang post, and then the komen-komen ataupun Twitter for example, it's a very unstructured data lah. Sebabnya machine pun tak faham kan, tambah human language is satu different by country, and then the pattern of writing pun quite different. Pattern tu kan tulisan tangan, tetapi nowadays kan short form is very penggunaan short form sangat-sangat sebab semua nak simple. Short form so machine can understand the short form for example, so cannot be differentiated by the machine lah. And sometimes penggunaan bahasa yang berbeza lah. Sangat susah untuk diinterpret or identify. Banyaklah unstructured data ni untuk machine dia sangat susah untuk machine tu nak proses macam tu. Dia ada banyak proses yang dia kena buat. Okay, variety of information such as information, location, date, number, disease, based on the domain. Example, unstructured data include text file, PDF, Word, document. Ni pun unstructured data juga. Okay, dan satu lagi ialah semi-structured. Ni banyaklah berpenting structured data. Semi-structured data dia dalam bentuk XML format. Classic example semi-structured yang I think yang ni ialah contoh dia ialah file, email, PDF ialah unstructured. Okay, this is very tapi unstructured data ni kita kena proses lah. Okay, sebab dia ada benda yang penting. Sebabnya sometimes banyak information kita dapat daripada unstructured data yang boleh di-analyze. Sebab kalau yang structured data, kita dah suruh user masukkan data tu macam mana. So dia agak limited information. Maknanya knowledge dia tu limited. Knowledge yang kita boleh dapat daripada structured data tu kurang berbanding dengan unstructured data. Sebab unstructured data ni banyak lagi information yang dia masuk, tapi kita kena proses dulu untuk dapat, untuk kita nak extract the information. So kita kena buat extraction proses dalam data tersebut lah. Okay, so content extraction is the first process of information flow. So sebabnya kita kena extract dahulu untuk kita dapat apa benda yang data-data dia tu. Okay, from the data source and convert into indexable document. In Solar, the process can be performed inside or in the client application that index the document. Okay, let's assume a search engine being developed by a research scholar. In that case, the majority of content will generally be unstructured and available in PDF document. Okay, kalau saya tak pasti, you kan tengah buat final project kan, you pernah guna Google Scholar tak? You cari maklumat dalam Google Scholar tak? Benar, Google Scholar. Okay, dalam Google Scholar kan, everything dalam berkaitan dengan educational punya document, paper, publication and so on lah. So banyak dalam bentuk PDF lah, dokumen lah, PPT and many more, image mungkin ya. So dia adalah unstructured data, very complex processing lah untuk dia nak extract the information. Need to detect the content type and extract the text of indexing. Paths are available for extract the text from content different file format. Okay, ni maksudnya benda-benda yang unstructured data tu dia kena ada satu logical process untuk dia nak extract the information. Sebabnya dia dapat satu seketul PDF, for example kan, PDF. So dia kena buat sedikit proses lah untuk dia extract what information inside that folder file. Okay, file format for example PDF, dia menggunakan open source tool, Apache POI, PDF Box, Word samalah. Ni JSON, document cleaner. Ni contoh antara contoh file format of open source tools.
Okay, they varies based on data source. If available in the database, it will generally be in normalized form and hence should be filtered before indexing. Okay, kalau data tu yang dalam database yang very dah structured data, dia dalam bentuk normalized form lah. Okay, Solar provide a tool for define the denormalized process, or if you are using external index process, you can read the application. Dia banyak lah. Ni ia menerangkan tentang ni lah. Okay. So kita nak tengok berkaitan, ni lah proses untuk extract the information. Okay, ni kita pasal extraction, content extraction. Dia akan extract the content first. Bila dia dah extract the content, barulah dia akan buat text processing. Okay, text processing. Okay, raw document received from the database or text extract from the binary document. Dalam ni, dia dah extract information data. So dia akan nak proses lah. Apa benda sebab nak proses, kita nak kalau di search, dia nak carilah apa yang berkaitan sahaja. Okay. Okay, so dalam text processing, first process ialah dia membuat cleansing, kemudian normalization, enrichment or cleansing ataupun normalization, enrichment or aggregation text. Chain together to achieve the desired output, and the pipeline depend on your processing, which varies depend on the nature and quality data to the desired output. Okay, text processing can be performed two-step by analyze process and update request processor. Okay, the purpose this step is addressed by the step processing. The analysis process cater to individual field level tokenizer analysis, whereas the update request processor is for other text processing need and scope to entire documents, also called preprocessor or document processor. Okay, so cleansing and normalization. Apa tu cleansing and normalization? Okay, some of the text dia mungkin tidak membawa maksud apa-apa. So bila dia tak membawa maksud apa-apa, dia akan di-ignore lah, macam tu, tidak digunakan lah. Okay, all data is important. Some important data needs normalization and transformation before being indexed. Sebelum jadi proses, cleansing ni kita nak buang all the maklumat yang tidak penting, okay, yang tidak membawa maksud apa-apa. Okay, common cleansing and normalization tasks include remove punctuation remarks, remove all the stop words, lowercase, conversion to the nearest ASCII character, streaming. These are some of the most fundamental tasks that should be performed in a research engine and crucial for matching. Okay, banyaklah benda-benda, contoh dalam satu PDF tu kan, mungkin number of pages tu kita tak perlukan untuk searching, untuk nak searching. Contohlah kita dalam Google Search, search nak search keyword, contohnya nak cari berkaitan dengan machine learning kan. Okay, dia nak cari semua dalam dokumen tu yang berkaitan dengan machine learning, for example. Okay, so takkan dia nak cari yang berkaitan dengan number of table dan sebagainya tu, dia akan buang lah benda yang tak berkaitan atau punctuation ke benda-benda tu. Kalau digunakan juga, mungkin result dia tu tak tepat lah. For example, ada setengah-setengah yang machine learning dia buat, mungkin lah dia buat machine underscore learning ke, dia jadi lain sikit, mungkin lah. Okay, dia buat benda-benda cleansing tu supaya dia jumpa dia keyword dan sebagainya. Okay, ada titik ke kat belakang dia, mungkin dia jadi maksud lain lah. Ataupun mengurangkan proses of processing, mengurangkan proses of processingnya nantilah untuk proses the data. Okay, cleansing is very important lah, sebabnya kita nak buat benda-benda tak berkaitan supaya result at the end nanti tidak memberi efek kepada result, nilai result sebenar lah. Benda-benda yang sampah-sampah tu dia akan efek kepada result nanti. Okay, di bawah processing nanti. Enrichment ialah
nama lagi enrichment. Dia nak memperkayakan lagi, mungkin dia nak kualiti itu lebih supaya dia proses nanti lebih cantik lah. Okay. Analyzing and mining the content to find pattern for enrichment, annotation, entity extraction, and applying a variety of intelligence to make the content more usable, understandable, and relevant. Maksudnya dia nak dia membuat something kepada teks yang data-data yang telah kita cleanse tadi tu, dalam mulai tadi tu, supaya dia lebih mudah, resultnya lebih tepat lah. Okay. The enrichment applied to the text depend on your retrieval needs and the depth of the expression you worry about. Also suggest to experiment with the enrichment after your system perform reasonable in terms of cleansing, normalization, and retrieve relevant keyword based on match. Okay. Entity extraction, that if the content being indexed is unstructured, any other fields, you may want to extract entity size, percent, organization, allocation, and annotate the content. Maknanya dia categorizekan terus dia text tadi. Part of speech tagging, thesaurus lah. Yang bermaksud yang lebih kurang sama, similar. Dan juga ontologies, formal literature of concept and relationships. Dia banyaklah. Tools and research for processing of text, kita ada natural language, clustering, classification, control vocabulary, text processing framework, and knowledge base. Mungkin some of benda tidak important lah. So kita tengok ni, tadi text processing, inverted index. So entity extraction, if the content be indexed is unstructured or any other of the field is full text, you may want to extract entity such as person. Kita terus nak extract dalam teks tu, mungkin banyak benda diceritakan dalam tu, so kita nak kategorikan satu-satu perenggan tu ataupun satu page tu, kita akan extract based on cluster ke, group ke. Apakah person, ada organisation ke, depend lah, ni contoh lah dia buat, depend on the document ataupun data yang di provide lah, disease ke, symptom ke, supaya contoh you cari berkaitan dengan COVID-19, so dia akan cari, dia akan buat mula-mula dia akan buat extract the data in all documents. Lepas tu dia akan cari, dia akan buat enrichment, di mana dalam tu dia akan kategoriskan apa benda-benda yang ada, mungkin berkaitan dengan simptom COVID-19 dan sebagainya. Bila dia cari, dia jumpa, dia boleh bagi kita lah. Ini part of speech tagging. Depend part of speech as a noun or verb based on the syntax of the language. Phrase identify the important concept of the text can be boosted, read, or documented appropriately. Metadata generation. Metadata is inilah metadata, data about the data. Inverted index. The data that extracted from your data source should be indexed fast and accurate retrievals. Indexes lah, kita kena indexkan supaya pencarian lebih senang nanti. If you have been wondering why the process of adding document to Solar is generally called indexing, then the inverted index is the answer. Solar internally use Lucene, and when you add a document, create an inverted index to make the information searchable. Dia akan tukar Lucene, dia menggunakan Lucene untuk convert kepada index lah. Supaya, sebab structured data kan, kalau structured data senang sebab dia dalam bentuk format table tu, tapi kita nowadays big data, pelbagai data kita ada, variety, dan bila dalam bentuk structured data ada, unstructured data ada, semi structured data apa ada.
So yang macam-macam yang berkaitan dengan structure assembly structure, dia perlukan diindekskan supaya pencarian tu lebih senang lah. Inverted index is the primary data structure in typical search engine, maintain the dictionary of all unit terms and mapping to all documents which they appear. Okay, each term is a key and its value is posting list, which is the list of document in term of appear. So the concept of key value concept lah, key index ni. Using data structure is called inverted index because traversal is backward or inverted from term to document instead of from document to term. Okay, inverted index is similar to index at the end of this book. List of word and corresponding page. Okay, sama lah kalau awak tengok buku-buku lah sekali kata ia ada index kan, di mana perkataan pada Jafi pernah guna tak buku kalau index? Pernah tengok tak? Contoh index lah, ni kita panggil index. Pernah guna tak benda ni dekat buku-buku? Saya tak pasti sebab sekarang awak tak gunakan buku. Kalau dulu saya menggunakan buku kalau nak study. Contoh, dalam buku ni saya nak mencari berkaitan dengan solar kan. Takkan saya nak buka page by page. Kadang-kadang dalam konten dia tak nampak. Dia penciptaan dalam tu. So saya carilah solar. So saya kira S, solar. So, S. Saya nak cari berkaitan dengan solar. So SC dia by abjad lah. So solar SO. SOLR lah saya nak cari. Mana solar ni? Okay. Solar process. Okay, contoh ni solar process. Solar tadi. Ni solar. Okay. So dekat sini lah kebagilah di page mana yang ada perkataan solar. So dia akan cari page 3 ada berkaitan solar, iaitu berkaitan advantage solar. Page 2 feature of solar. Okay, page 4, 5 ni berkaitan history. Okay, solar cloud dekat page ni 254 hingga 255. Okay, solar ni tujuannya untuk pencarian awak lebih senang lah. Kalau awak nak buat rujukan balik. I don't know if you pernah guna ke tak dalam buku cerita novel, tak ada rasanya. Buku-buku akademik lah biasanya ada. Buku-buku akademik lah biasanya ada solar untuk yang publication punya ni. Okay, so benda ni untuk pencarian awak lah. Mana-mana buku, for example, if I search yang ni kan, ni yang notak buku kita, kita pakai index ni. You nak cari berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan machine learning. Dia ada ke? MapReduce lah, MapReduce. M lah. Boleh awak searching tapi nanti tak nampak pula. Kita cari M, MapReduce. Ada MapReduce, dia ada page daripada 125 hingga 126. Algorithm dia dari 135 hingga 137. Kalau case study 143, 144. Okay, so kalau ni macam you nak cari balik, katakan you exam nak study kan, apa tu MapReduce, so you tengok index dalam buku ni page 125, 126. Kalau ni boleh klik lah. So dia buat lah, ni lah MapReduce. So you boleh baca 125, 126. 125 ni. Ada page. Ada page dia. Mana pula page dia? Okay, ni dia ada MapReduce apa. Jadi apa tak MapReduce kat sini, page ni. Ni MapReduce. Okay, so that is an index. Salah. Okay, so buku dah lama dah buat pasal index ni. Okay, dia sama macam kebab konteks, cuma dia word by words. Okay, the approach of inverted index is type of centric instead of document centric.
For instant inquiry, a document-oriented data structure would have sequentially scanned to the term, whereas the internet would look up the term index and find the matching document for the posting list. Okay, so inilah proses dia buatlah UC index. Okay, document red, white, rose, and pink. Dia buatlah dia punya index dia ni. Okay. And then we have the retrieval model. Solar ini, saya based on nota ni lah, nota ni sebab dalam buku ni dia banyak, ada yang tak cover. Tapi you nak baca, you can baca detail, boleh tengok buku ni lah. Buku ni saya dah saya sudah bagi dalam Google Drive. Okay, so solar index process, ni proses dia lah. First, they want stat extraction, which is you extract the text for indexing. The text can be acquired, for example, by reading file, query database, crawling web page, or reading RSS feed. Okay, RSS feed ni pun sama untuk dulu saya pernah guna, tapi saya tak ingat cara dia. Okay, extraction can be performed by your Java client application or Solar component. Okay, ni ialah dia punya ni lah, komponen dia, iaitu data, import, handle, dan sebagainya. Okay, document preparation, the extract text should be transferred into Solar document for ingestion. The prepared document should adhere to the native format specific. For example, for XML or JSON, as a better alternative, you can use the Solar J client to create a document for ingestion. Post and commit. During this process, you post the document to the appropriate Solar endpoint with required parameter. This Solar provide extraction capability are performed based on the endpoint you invoke. Document pre-processing. You might want to do cleanup, enrichment of the relation of text received by Solar. Solar provide a large number of update request processor. Implementation performing this task. Field analysis, convert the input string into terms. This step we refer to the analysis chain of analyzer, which is tokenizer. Okay, and then ada concept of index lah. Okay, this is the Solar index process lah. So dia ada data kita dari pelbagai bentuk, index program. Okay, and then dia update, and then ada data sender, then ada proses change by Solar. Dia ada buat indexing lah. So Elasticsearch, for example, kita cari dalam buku ni ada tak Elasticsearch. Elasticsearch. Ini tak banyak buku. Okay, retrieval model.
Okay, this is retrieval modelized framework for defining retrieval process by using mathematical concept. Provide U3 for determine the human relevant to user need, along with the reasoning why the human rank above another. The model it choose depend a lot of information people need. Okay, each model uses different approach for determining the similarity between query and document. The model can be even be as simple as Boolean model, but return either 0 or 1 value. Ya, ini saja lah. Salah satu dia menggunakan Boolean model, Boolean algebra. Okay, ni kalau Boolean ni n or not lah. Okay, true or false lah kalau Boolean. Okay, true or false. Okay, and then dia ada vector space model. Vector space model. Okay, the Boolean model take you halfway for user query determine the document that match, but you may also like to know how relevant the match document are. The Boolean model can be assembled in the system that can consume hundreds of thousands of data, but even if the end user is a human, while searching Google, you expect the best match to appear on the first page. So dia menggunakan vector space model VSM to rank the index document which respect to the user query. Okay, ini proses dia lah. Okay, dia rankkan dia. Kemudian kita ada probabilistic model. Rank the document by estimate the probability or the level of the document respect to the query. Okay, then we have the language model. It's a branch of probabilistic model that rank the document on the probability to generate the query terms. Okay, dia lebih kurang samalah macam probability, tapi dia lebih lagi for language. Okay. Elasticsearch is popular and widely used open source search engine since release 2010. Elastic maksud search dia elastic tu elastic lah, bukan elastic tu. Okay, both Solar and Elasticsearch are built on top of UC. In terms of UC, development Solar and UC are merged. Solar always has the same version of UC. More focus on text search and support features, but when it comes to analytics and monitoring, Elasticsearch excels. Okay, related teknologi, ada teknologi lain seperti kita ada Apache Zookeeper, kita ada Apache OpenLLT, Apache Yuma, Carrot Clustering, Apache Tika. Okay, these ada teknologi lah kalau boleh baca about the index dan sebab searching the index ni. Okay, ada soalan do you want to ask? Kalau you nak baca, nak tahu detail, you boleh baca about this book lah. Tapi janganlah too detail sebab ni macam ada technical parts lah, logical part dan sebagainya. Okay, any question do you want to ask? Ada soalan? Ada? Tak ada? Sir, test bila sir? Test saya buat next week lah. Boleh next week? Boleh. Sebab macam ni, saya ada medical punya problem sedikit. Khamis ni ada kena hospitalize sedikit. Saya cuba record awal-awal lah everything about the nota. So saya cuba buat soalan test untuk next week. Mungkin saya buat kelas atau saya ada, mungkin saya buat online lah. Bermula Khamis ni mungkin seminggu kot, tengok atas kesihatan saya dulu. Test tu saya jadi online lah. So you boleh buat nanti lah dalam saya guna future lah biasanya, dekat assignment tu. Okay, so mungkin next week lah for the test. Okay, untuk Khamis ni insyaAllah saya cuba record the video untuk tutorial lab ke dan sebagainya. Itulah. Yang lain? Yang lain ada? Masuk chapter berapa sir? Masuk ni chapter yang ni lah, sampai NoSQL pula. NoSQL. Dan kita tengok lab tu pun ikut lab semasa lah. Macam ni buat lab 6 kan, kita masuk lab 6. Sebenarnya lab ni
Lab ni pun dia sebab subjek ni saya baru ni kot subjek ni sebab dia dikata lah first kan. Saya tengok lecture dalam You Future tu, orang lain ajar cara lain, orang lain ajar cara lain saya. So, ni yang ikut yang saya punya lah, yang saya follow yang Dr. Khairul tu lah. Kalau yang dalam You Future tu, dia seperti dia guna lain sikit. Tetapi mungkin kalau ikut past year, ada satu je dalam EPS tu, dia konsep dia macam dia nak tahu kod-kod tu lah, dia bukan nak tahu kalau macam nak buat directory baru apa, make directory ke dan sebagainya. Benda-benda tu lah you kena tahu kalau lab tu. Apa dia punya, bukanlah syntax kita panggil, dia punya word dia tu. Mungkin dapat lab yang terakhir lah, lab yang terakhir, lab 6 ni, itu lab berapa itu? 4 ke 5 itu? Tengoklah, sampai lab yang terakhir lah saya dah tak banyak pun. Kita ambil sampai SQL sahaja. Kalau ikutkan ni sampai SQL, so sampai SQL lah. Okay, yang lain? Yang ni awak dah cari dah data ni, idea untuk nak buat group project. Okay, nanti try carilah which project yang you nak berkaitan dengan apa. Kat tema kan. Kan ada tema, tak ada tadi. Okay, yang lain ada soalan? Tak buka. Saya tak buka kamera yang tadi. Lupa. Yang lain ada soalan? Okay, so kalau tak ada, kita jumpa lagi lah. Okay. Kita jumpa lagi. Okay, see you next. Sampai saya sihat lah. If I'm capable of buat online. Okay, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum. Sir. Okay, thank you, sir. Thank you, sir.